from Hema Haridas of Tiju Sir Academy, Tiruvalla. So let's wait a few seconds for everyone to join. Okay, so I hope everyone is doing well. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഇംപ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ആർ റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ യുവർ OET preparation time. Yes, good morning Tessie. Little Den, good morning. Okay, so I hope all of you are doing well. Jessina Renee, good morning. Sumi Koshi, good morning. Josna Vincent, good morning. Okay, so can you tell me how is your preparations going? എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? ജിഷ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ബ്ലെസ്സി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ജോണി ജെയിംസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സജിത, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനു, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അനു. ഷൈനി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യെസ്, ഡാലിയ, ലിയ, പാർവതി, നിഖിത. താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിഖിത. It's really helpful that you can give me appreciation for my classes, and I hope it is really helpful. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഇംപ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത്. Few days left before the test. Sumi, I didn't understand. Ashwati, Anu, good morning. Bensi, Robin, good morning. Okay. So I hope everyone is ready, and now we can move on to the slide. Okay, so before going to that, can you tell me how was your OET preparations going? എനിക്ക് അതിന് മാത്രം ഇതുവരെ ആരും ഒരു മറുപടി തന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ OET preparations ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ അതോ സ്റ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണോ? ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. And only, okay, good morning. So tell me, how was your OET preparations? Josna, going well? Okay, good to hear that. Sharon, going well? Okay. Rest of them? Yes, Sri Kuti, good morning Sri Kuti. Okay, waiting for the results. Ashwati, nalla result undavate endayalum. We can be really hopeful about our results. Priya Sunny, good morning. It's on the way, going good. Gino, I'm really glad to hear that. Leboni, yes, good morning Leboni. And Jinsi, Parvati, good morning. Kabir, good morning. Jisha, going well, improved than before. Yes, good to hear that everybody is getting improved in this OET. Going well. And Priya, hi Priya. Sony, good morning Sony. Started only. Shiny, starting aanu, but you need to practice more because ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. It takes time, so you may struggle a bit in the beginning. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തോന്നും, but പയ്യെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഓക്കെ ആയിക്കോളും. Manju, your speaking class was so helpful. Thank you so much, Manju. Parvati, how are you, ma'am? Yes, I'm good, Parvati. How are you? Yes, I'm fine. So without further ado, we are moving on to the session. So in our last class, we saw a confirm task. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺഫേം ടാസ്ക് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. സോ ഇൻ ടുഡേസ് സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ യെറ്റ് അനദർ കൺഫേം ടാസ്ക് റോൾ പ്ലേ ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഇസ് ക്ലിയർ. എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം കൺഫേം ടാസ്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്, ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഐ ഹാവ് കെയിം വിത്ത് യെറ്റ് അനദർ കൺഫേം ടാസ്ക് റോൾ പ്ലേ. സോ ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് use the community health center
And in the nurse part, it is given, you see a 50-year-old patient who has been referred for an ECG because of chest pain. So, idoru referral case poleyaanu it may sound to you first. Okay, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ റീസൺ ഫോർ ദ റെഫറൽ ഇസ് ഫോർ ആൻ ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ടു നോ അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ECGക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക്. ബിക്കോസ് പേഷ്യൻറ്റിന് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ് പെയിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ടു him or her before beginning. So before going to the procedure, we need to explain what it is and what is the procedure all about. Okay, so these all are the things. So nurse part, is it clear for everyone? Okay, in Kerala it is Chingam Onna, which is നമുക്ക് ഓണം. നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, അതായത് നമുക്ക് ഓണം വരുവാണ്. സോ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ഓണം ടു എവ്രി വൺ. നമ്മൾ 1 വീക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ഓണത്തിന് വിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്സ് വിസിറ്റ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ECG or electrocardiogram. So, when we are starting a conversation, in our previous live, we had already explained how to start this confirm task. But for the students who had joined today, I'm going to show it again. Okay, so what is the difference between find out the reason for his or her visit and confirm the reason for the patient's visit, ECG? So, if anybody was present in the last classes, you can just comment down. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റിലിടുക. ഓക്കെ, so find out the reason for his or her visit. So in this, what we are going to do is, we need to know why he or she is here. We don't know whether he is a patient or a bystander. We don't know anything. ഇപ്പം അവരെന്തിന് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയും എന്തിന് വന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ്. സോ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി we can start with, what brings you here today? How may I help you? Or, you seem a bit worried or concerned. Can you please tell me the reason behind it? So these all are the different ways. Yes, Akshaya, you are right. What brings you here today? For find out. In order to find out what is the reason for the patient's visit, you can use what brings you here today. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നത്? Yes, Shiji, greetings plus introduction. How may I help you today? So these all are the different ways you can start this find out എന്നുള്ളൊരു ടാസ്കിൻ്റെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ആണ് what we are looking right now. And the third one, you seem a bit worried or concerned. Can you please tell me the reason behind it? നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് worried ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ can you please tell me the reason behind it? അതിൻ്റെ പിന്നിലെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ എന്നുള്ളത്. So, Shamal Kumar, may I know the purpose of your visit? And could you please confirm? Yes. And Ashwati Anu, good morning. My name is Ashwati. I am one of the registered nurses in this community health center. If you don't mind, can you please tell me what brings you here today? Ashwati, actually, if you don't mind, chodikkedo nirbandhavilla. It's not compulsory that you need to ask if you don't mind. Because in this case, in the starting, the patient may or may not be reluctant. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കേസിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആദ്യമേ അശ്വതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചു, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ? ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ്, നഴ്സ്, actually I'm not interested or I don't know how to express my feelings in words എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, in the second sentence you can ask, so if you don't mind, could you please ventilate your feelings so that I can help you? So അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം if you don't mind is not necessary. Okay, so I hope it is clear.
And next, Sumi, can I please ask for your health documents to confirm the reason for your visit? Yes, Sumi, നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. May I know the reason behind your present visit? Ivy, it is not necessary that we ask the present visit. May I know the reason behind your visit? That's already enough because we already know the patient is present there. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ present visit എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. You look so anxious and worried. Could you please tell me what is bothering you? Yes, Manju, we can use that. And for my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Yes. So now നമ്മളുടെ find out task, I hope it is clear for everyone. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ we need to know why this patient is here. So I hope this find out task is clear for everyone. Okay, so next is confirm the reason for the patient's visit. So how can we do this task? Ee task namak engane cheyan pattum? Could you please tell me the reason behind your visit? Ashwati, for the find out task we can use this. But for the next task, you look worn out. Can you please tell me the reason behind it? Yes, Neetu, we can use that. For my confirmation, could you please give me your health records? Okay, Akshaya, I'll come to that. Before that, we need to do a few things before going to this health documents. Okay? So, can you please comment down? എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഒക്കെ കണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ഹൗ ടു പ്രസൻറ്റ് ദിസ് കൺഫേം ടാസ്ക്. ഈ ഒരു കൺഫേം ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so I need everyone to comment regarding the second task. എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ലൈവിൽ ജോയിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കെന്നറിയാൻ വേണ്ടി പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ഹൗ ടു പ്രസൻറ്റ് ദ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. Okay, Shiji, greetings plus introduction. Could you please tell me your name and age? Let me check. You are here for purpose. Is it right? Yes, Shiji, you are right. For my confirmation purpose, could you please tell me your full name and age? Yes, Elizabeth, that's also right. For my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Let me check. And Jia, after that, we need to speak regarding the purpose so that it will be complete. Okay? As per the case notes, I understand that you came to do the ECG. Am I correct? Okay, Shini, before going to the case reports, before that we need to get their case reports from them. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേസ് റിപ്പോർട്ട്സ് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം ഓക്കെ ആസ് പെർ യുവർ കേസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് യുവർ 3 minutes ടൈം. ഓക്കെ, if I understand you correctly, you are here for this. Janet, when it comes to this sentence, if we are going to say this, the patient can ask, nurse, how did you exactly find out? അതായത് നഴ്സിന് എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ I just came for this purpose. How did you understand? The patient can ask. So in this situation, it would be much better if we could ask the patient's health documents or their name and age for our confirmation. Your GP has referred you here for the ECG procedure. Am I right? Yes, you can ask that. For my better confirmation, Mervin Sophia, actually there is no better confirmation. There is only for my confirmation and for my better communication. Okay? And could you please tell okay, let me see. Good morning, please be seated. My name is Tessie. I am one of the registered nurses working in this community health center. Can I have your health records? Can I please have your health reports? Okay, you can make it a bit more polite. Could you please tell me your name and age for the
Dev Dinakar, it is better that we use for my confirmation purpose, because we are asking the patient's name and age for our confirmation. Okay, it's for our purpose, right? So for that, and Sumi, good morning. For the confirmation of your visit, Sumi, actually it's not necessary to use for your visit. You can just say, for my confirmation, can you please provide me your health reports? Let me check. So you are here for your ECG, am I correct? Okay, Sumi, I hope it is clear. Okay, till now is it clear for everyone? Could you please tell me the reason for my confirmation purpose? Could you please tell me? Yes, we can use all those things. It's okay. Okay, so I hope till now എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം അറിയാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ഹൗ ടു പ്രസൻറ്റ് ദിസ് ടാസ്ക്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ മൈ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, Ashwati, in this conversation, for my better communication is not really necessary. Instead of that, for my confirmation, we can use that. Okay? So we are moving on how to present this task. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Okay. All right, so we are moving on to how to present this task. Okay, for my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Let me check. Okay, so you are here for your ECG, am I right? Yes, we can use that, ma'am. After asking the name and age, can you please tell again how to check the purpose? Yes, Sumi, I can show you the slide. So first, we can explain, അല്ലെങ്കിൽ we can start this confirm task in two methods. The first one is you can ask the patient's name during the preparation time. That is your 3 minutes time. 3 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു വെക്കാം. And after your greetings and your introduction, for my confirmation purpose, can you please tell me your name and age? Let me check. Okay, ഇതിൽ ask the patient's name during the preparation time is not necessary in this. ഇതിൽ just greetings and introduction. ഇവിടെ മുതൽ you can check. Ask the patient's name during the preparation time, greetings and introduction. For my confirmation purpose, can you please provide me your health documents? അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേര് ചോദിച്ചു വെച്ചു, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി എൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് തരാമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേര് ചോദിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് വി ഓൾറെഡി നോ ദെയർ നെയിം. സോ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ജോൺ, സോ ഫ്രം യുവർ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ റെഫർഡ് to know more about the ECG procedure, am I right? So when the patient says yes, we get the confirmed task. Okay, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 3 മിനിറ്റ്സിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടത് ഇനി റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ പേര് വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തതാണ് ECG പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? സോ ഇസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? Or should I explain again? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ അതോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്? Okay, so this is the first method which we can prefer.
ഓക്കെ 3 മിനിറ്റ്സിൽ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമോ? 3 മിനിറ്റ്സിൽ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ. ഇതിൽ യു ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. അത് വേണ്ട. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. Why we are using let me check is because to make this conversation sound a bit natural. അതായത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നണ്ടേ, അതായത് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവല്ലായിരുന്നു. when the patient told his name and age, we are checking in between. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ സോ യു ആർ ഹിയർ ടു നോ അബൌട്ട് ദ ECG പ്രൊസീജിയർ, ആം ഐ റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ഐദർ പ്രിഫർ ദ സിസ്റ്റം, അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് മെത്തേഡ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം and this method with the health documents. So is this two starting options clear for everyone? What if the person came here for some other, for example son for parent, etc. Rita, actually we don't get such conversations for confirmed task. Usually we get confirmed task like mother and child, but it would be different with a known case. Like the child is ready for discharge, so we are going to inform them that okay, your child has recovered, or your child's post-operative recovery seems to be very satisfactory and currently he or she is ready for discharge. So that's how it would go. Unknown cases il ingane oru role play it won't much happen. Okay, so I hope till now these two methods are clear, and Rita, I hope it is clear for you. സോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് ടു മെത്തേഡ്സ്? എങ്ങനെ കൺഫേം ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഷുഡ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ അഗെയിൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, if it is clear, please comment down so that we can move on to the next task. Okay, so I hope it is clear till now. So now we are moving on. Okay, so in the first task, confirm reason for the patient's visit. In the bracket it is given ECG or electrocardiogram. So do you want to try again? നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺഫേം ടാസ്ക്? യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം തരാം, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണ്, വിച്ച് വൺ ഈസ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു, യു ക്യാൻ പ്രിഫർ ദാറ്റ്. ബട്ട് യു നീഡ് ടു കറക്റ്റ്ലി ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് യു നീഡ് ടു റീകളക്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. യെസ്, യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഡൗൺ നൗ. I got a referral letter from your GP. Okay, referral letter GPയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി. റെഫറൽ ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യം കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇസ് മച്ച് ഓഫ് എ വെരി എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണൽ, ആൻഡ് നമുക്കൊരു സോളിഡ് പ്രൂഫ് വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാകും. സോ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സേഫർ സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, confirm reason for the patient's visit. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്? വിച്ച് മെത്തേഡ് ഇസ് മോർ പ്രിഫേർഡ് ഫോർ യു? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണ് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ആ മെത്തേഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Which method is more convenient and more easy for you to remember? Okay, you can comment it down. After that only we will go to the next task. Comment ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. Okay, Sumi, good morning. I am Sumi.
Sumi, whenever we are giving an introduction, that when we are introducing ourselves, it is really necessary that we say our full name. നമ്മളുടെ full, ഇപ്പം സുമി സയമി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഫുൾ നെയിം തന്നെ പറയാനായിട്ട് നോക്കുക. ആൻഡ് ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് nurses, I am one of the nurses here at the community health center. For the confirmation, could you please tell me, Sumi, there is a slight correction. For my confirmation, could you please provide your case note? Let me check. Okay, so you are here to know about the ECG. Am I right? ECG procedure would be much better. Okay, Sumi, so I hope it is clear. And I think the reason for your visit is justly adu korachudi clear aakanunde. Okay, and next, Sumi Koshi, good morning. I am Sumi, and as I had mentioned, Sumi, it is really necessary that we need to say our full name. Full ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേര് പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. One of the registered nurses, nurse alla, nurses ആണ്, working in this community health center. Could you please tell me your name and age for my confirmation purpose? Saira Ali Love from Pakistan. Okay, I'm really glad to hear that. And Ansi, for confirmation purposes. Ansi, there is a correction. For my confirmation purpose, no purposes is needed. Okay, would you please tell me your name and age? I will with record. I will with record is not necessary. Okay, Liji, for my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Okay, let me check. Well, you are here for the ECG procedure. Am I correct? Yes, that's right. Shobana Kumari, good presentation. Thank you, Shobana. And Sharon, am I right in thinking that you have been referred by your GP to do the ECG procedure? Sharon, before that, for the confirmation, you need to ask the patient's name and age. Ennal maatrame we can accurately say that this patient is here for this purpose. As you know, you are here to do an ECG for your chest pain. Is that right? അതിൽ കൺഫേം ആകാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം ഷൈനി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദെയർ നെയിം, ഏജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് നെസസറി. ഓക്കെ, യുവർ GP ഹാസ് റെഫേർഡ് യു ഹിയർ. ഓക്കെ, so for that, in order to speak about it, we need to get the patient's documents. And good morning. Tina, it is really important that we avoid using myself. It is a reminder for every student who has joined. We cannot use myself when we are introducing ourselves, as myself is an informal way of introducing. Okay, myself use here. Instead of that, you can use I am or my name is. One of the registered nurses in this community health center. For my confirmation purpose, may I know your name and age? Yes, that's correct. And greetings, introduction for my confirmation. Okay, correct ആണ്. Am I thinking right that you are here? Anoop, അതിന് മുൻപ് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ we need their name, age, health documents, any kind of verification. Okay, after that you can say this. Good morning, I am Akshaya. Okay, so whenever we are introducing ourselves, it is really important that we tell our full name. Okay, I'm one of the registered nurses. Could you please tell me? Okay, Manju, it is not for our documentation, it is for our confirmation. Okay, there is a difference between documentation and confirmation. Document ചെയ്യുന്നത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. Okay, so good morning, I am Prakash, one of the nurses working in this community health center. For my confirmation, from your health reports, I can understand that you are here for the ECG procedure. And how do you feel now? Do you have any previous experiences in this ECG procedure? Niji, do you have any previous experience എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് കൺഫേം ടാസ്ക് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ, യെസ്, ഫിജി കറക്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ കൺഫേം ടാസ്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് നൗ. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഓർ
anxiety, etc. So next we need to find out how the patient is feeling right now. So we can ask, are you experiencing any chest pain or any other discomfort? Kanam chest pain aayittu vanna case aanu. Okay, Janet has a doubt. Ma'am, one doubt in the background information already given the scenario, then we can ask confirm directly no. Janet, your question is very sensible, but the thing is we need to focus on the task. In the task it is given confirm task, and in the nurse background it is just given for your idea. Okay, നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ പോവേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഒരു അൺനോൺ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൺഫേം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so I hope it is clear. Next, ma'am, please clarify my doubt. Okay, Manju, endana doubt? Okay, ma'am, is this role play? I have to start as a known case because referred for ECG. Okay, it is not compulsory that you need to start it like a known or unknown. Angane inne oru category ennonnu illa. Idipo known aayittu cheyanam allengil unknown aayittu cheyanam angane onnu illa. The only thing is ningal cheyyunna samayathu ningalku aa confirm task you need to present it correctly. That is the only thing which we need to focus. Okay, so Manju, I hope it is clear. And next, റീസൺ വിസിറ്റ് അല്ലേ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ്? അതെ അതെ, റീസൺ അവരുടെ വിസിറ്റിൻ്റെ റീസണെ കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പേഷ്യൻറ്റിന് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. Next, whether he or she has had ECG test before. So have you underwent this ECG procedure in the past? എപ്പോഴെങ്കിലും മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് പോയിട്ടുണ്ടോ? So first task, is it clear for everyone? I hope it is clear till now. Is it clear? Okay, I am seeing all your comments in between. So maximum ഞാൻ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ I'll definitely address. Okay, so I hope the first task is clear. And when we are moving on to the next task, if the patient didn't ask you about this ECG procedure, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് സൈലൻറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മിണ്ടാതെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഹൗ വിൽ യു പ്രസൻറ്റ് ദിസ് ECG procedure explanation? ഈ ഒരു ECG procedure എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ദി പേഷ്യൻ്റ് did not ask any concern or did not ask any doubts to you. So how will you present this task? You can comment down your ideas. Shiny, ഇതിൽ നമുക്ക് first of all hello നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, because hello is an informal way of greeting. Instead of that you can say good morning. And for getting more information, may I ask you a few questions? എന്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് few questions ചോദിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണേ. Okay, so how will you explain this ECG procedure if the patient didn't ask you about it, if the patient is completely silent? Okay, let me explain. Yes, let me explain to you regarding the procedure. That is one idea that we can use. Meenu, do you have any prior idea regarding ECG? Yes, we can also use that. You look anxious, may I know the reason behind that? Okay, just to make them say that they are concerned about the procedure. Okay, we can use that, Anup. And Jisha, one of the registered nurses from your documents. Okay, that's correct, Jisha. And are you aware about the ECG procedure? By checking understanding in between or by asking feedback. Okay. So next,
Well, Mr. X, I would like to bring your attention on how to perform this ECG. Yes, that is a very good presentation, Arya. Nalla oru presentation reethiyana. I would like to bring your attention. I would like to bring your attention on how to perform ECG procedure. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ECG procedure perform ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് attention, അതായത് നിങ്ങളുടെ attention ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. Next is we will ask questions about do you have any idea. Yes, Manju, നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ആർ യു നോ, റിൻസി ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഡു യു നോ. ആർ യു നോ എനിത്തിങ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡു യു നോ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ, have you undergone this test before? Yes, Sumi, correct aanu. Srija, for my confirmation purpose, could you please tell me your reason for visit? റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീജ നല്ലത്. കാരണം ECG വെച്ച് ചോദിച്ചാലേ ദ കൺഫർമേഷൻ വുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആകും. ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ECG പ്രൊസീജിയർ? That's from your previous class. Okay. Is this the first time that you're experiencing this pain? And do you have any concern? Okay, correct aanu. The first option is let me explain to you regarding the procedure, as it is really important to know about it before going for this എന്നുള്ളത് പറയാം. The second option is do you have any idea regarding the procedure? So the patient says no nurse, actually I don't have any idea. So in this bracket things are completely mixed up. അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. So removal of clothing from the waist up, need to lay almost flat, attachment of electrodes to arms, legs or chest, connection of ECG recording machine, printed graph of heart activity, completion in a few minutes. Okay, so the first thing which we can say is Belsita, are you undergone have you undergone ECG procedure before? Have you had the ECG? Have you had an ECG before? Okay, make some slight corrections, Ashwati. Have you had an ECG before? Are you aware about the ECG procedure? Yes, Shalmi, we can ask. So before taking ECG, I would like to tell you about the ECG procedure as it makes you more comfortable. Yes, we can use all those. So first, it is a procedure which includes the attachment of electrodes to your chest, and you need to lay down almost flat by removing the clothing from the waist up, and these electrodes would be connected to a machine which will print your heart activity, and it will only take few minutes, so please don't worry about it. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ വി ജസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു ഗീവ് എ ക്ലാരിറ്റി. നമ്മൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ പോകുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മളതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? Is it clear for everyone? Let me explain about this ECG procedure. Yes, Yasmin, you can use that. Okay, so whenever giving an explanation, when we completed the explanation, after that the next important priority is to make sure that this explanation is clear or not. നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് why I emphasize you to do this is because whenever we are explaining things, okay, little flower, the screen is not clear. Okay, can you please check your internet connection? കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി ആർക്കും അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. So, getting back to the topic. So, why it is necessary to clear their doubts immediately after giving an explanation is because when we had just completed our explanation,
we do have a very good idea what all the things we mentioned. But after 2 minutes, if they ask a doubt about this, we may have some difficulties to find out the task. At the same time, we may have some humming to recollect things. അതായത് നമ്മളൊരു 2-3 ടാസ്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരിതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അവിടെ നമ്മളത് റീകളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹമ്മിങ്ങും പോസും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് വെനെവർ യു ആർ ഗിവിങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ആം ഐ ക്ലിയർ സോ ഫാർ? Okay, we can use that. Am I clear to you? Am I making myself clear? Anup, am I making myself clear to you? That makes a sentence complete. And it is a diagnostic test only. Yes, we can say that also, Shiny. And Niji Joshi, are you following me? Actually, there is no phrase that is, are you following me? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു OET, വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആം ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്. അതാണ് ദ റൈറ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ദ ഫ്രേസ്. ആർ യു ഫോളോയിങ് my words? Does this sound make sense to you? Prakash, in this conversation, does this sounds make sense to you? I think that would not be necessary in this. We can just say, are you getting my points? Am I understandable to you? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Is that clear to you? Am I understandable to you? Okay, Sumi, I am clear to you alla, am I clear to you? That is a question. I am clear to you എന്നുള്ളത് it may not sound like a question. Okay, and next, is that clear to you? I hope you understand. I hope you understood about the procedure. Feba, past ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Are you all right now? Shall I proceed with the procedure? Proceed with the procedure is not necessary now, because now we are moving on to the next task. Am I clear so far? Do you have any doubts? Are you satisfied? Are you clear with my explanation? ആണ് മീനു കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. You are able to follow my Tina, I hope you are able to follow my words. Yes, ബാക്കി എല്ലാവരും correct ആണ്. How does that sound? Julie, it's not necessary to use how does that sound in this, because it is just a procedure, so we can just ask any other questions. I hope you can follow my instructions clearly. Are you getting my points? Yes, all these phrases we can use. So till now, I hope it is clear. So we are moving on to the next topic. Do you understand now about the ECG procedure? Are you feel comfortable? ഇത് റിൻസി, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അഡ്വൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? Am I making clear to you? Am I making myself clear to you? Yes, we can use that, Balaji. So now we are moving on to the next task. Resist request to interpret ECG result, outline the result process, immediate analysis of graph by the doctor, discussion with the patient, etc. Are you confident about ECG? Alba, it is not necessary to ask are you confident, because in this last task, if you can see, we are going to ask the consent. So adondu appe adu chodikkanam, it is not really necessary. So resist request. Idila what we are going to do is, the patient may ask you to tell the results. Like the patient will ask you, nurse, will you be able to tell me the results after going for this procedure? So we are going to say, well, I'm so sorry, Mr. John, but it's beyond my scope of practice. അതായത് നമ്മളോട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ECG റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ചെസ്റ്റ് പെയിനിൻ്റെ റീസൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുവാണ്, വെൽ,
I'm so sorry, it's beyond my scope of practice. Sorry to say this, Mr. X, I am not an authorized person. Prakash, you can use that, but it would be better if we could use it's beyond my scope of practice, or the doctor is the right person to do so. Because when we say authorized person, okay, we can use that, authorized person, but we can avoid using I am not the right person. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് വെനെവർ വി സേ, അല്ലെങ്കിൽ വെനെവർ വി സ്പീക്ക് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ്, വി വുഡ് ഓൾവേസ് സേ ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദ നഴ്സ് ആർ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ്. ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഐ എം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഇൻറ്റർപ്രറ്റ്, ഐ എം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ I am sorry, it's beyond my scope of practice. You can use that. And I would like to inform you that your results will be immediately analyzed by the doctor, and you will be discussed regarding the diagnosis by him itself. This task is completely optional, as if the patient is involving. Adayathu patient aayittu, if the patient has asked you a doubt about their result, only we can move to this task. Otherwise we need to move on to the next task. Oru task namukku skip cheyendi varum, karanam idile first one, resist request to interpret ECG results. This cannot be told to the patient without them showing an interest. അവരൊന്നും ചോദിക്കാതെ നമുക്കിത് ചുമ്മാ പോയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒന്നും നോക്കത്തില്ല എന്ന് ചുമ്മാ പോയി പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. Regarding beyond the scope of practice, I am so sorry, it's beyond my scope of practice. Allengil you can say I am so sorry to inform you that it is beyond my scope of practice, and the doctor is the right person to analyze your graph, and you will be discussed regarding the same. Okay, so I hope it is clear. And outline the result process. Idu namakku patient chodichillengilum, if the patient didn't express any concern about it, you can still explain, or you can still inform the patient about this. Okay, so till now is it clear about the results? The doctor will discuss with you. Okay, sorry, I am not the responsible person. I'm not the responsible person. Instead of that, you can use I'm not the right person to do that. However, the doctor will explain it to you. But please do not worry. Your results will be immediately analyzed by the doctor, and he will discuss the results to you. Yes, we can use that. So the next task is reassure the patient about ECG. So, ippa vareyulla taskukal, is it clear for everyone? So I hope it is clear. Next we are moving on to the reassurance. Reassurance എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് to remove someone's fear about a procedure. നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏത് പേഷ്യൻറ്റും വളരെ പാനിക്കായിരിക്കും. They might be very panic or tensed to go for this procedure. So ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുക, ജസ്റ്റ് ഒരു റിലീഫ് ഓർ ഒരു ആശ്വാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആശ്വാസവാക്ക് പോലെ പറയുകയാണ്. ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി പെയിൻലെസ് പ്രൊസീജിയർ, ആൻഡ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലൈറ്റ് there are chances that you may experience some slight discomfort during the removal of the electrodes. Painless ആണ് പ്രൊസീജിയറിൽ, അങ്ങനെ പെയിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പൊതുവെ. ആൻഡ് സ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കംഫർട്ട്, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ആ ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് സേയിങ് യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. You may experience some slight discomfort during the removal of this electrodes. So I hope you are getting my points. So is it clear till now? ഇപ്പോ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? We have done the ECG procedure and the results we have done. Alba, till now the patient hasn't undergone the procedure. ഇതുവരെ procedure patient പോയിട്ടില്ല. So after the ECG procedure, the results will be discussed by the doctor. പറയാം. Can we tell if they did not express the concern? We have done the ECG. You need to correct that.
Rest things are okay. So till now, I hope it is clear for everyone. And next, explaining functions of ECG. There is nothing to be overly concerned about it, as it is a painless procedure. Julie, as it is a painless procedure, ennakuka. I am not the right person to explain about the results. Doctor will explain you the results of the ECG. Shall me report of ECG alla, results of the ECG. Which one is correct? Please don't worry, or please do not worry in case of speaking. Please don't worry. That's better, Rita. And I'm so sorry to tell you that it's beyond my scope of practice. Ashwati, tell in pagaram you can use inform. I'm so sorry to inform you that. Okay? Feba, don't worry about the procedure. There might be some discomfort. There might be discomfort. There might be some chella discomfort. Okay? Indagam. Ennallathu. I am assure you that Prakash, there is a slight change. I can assure you that this procedure is painless. However, you may have slight discomfort during the removal of the electrodes. Yes, that's correct. Now we are moving on to the explained functions of ECG. ECG functions എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So, in the bracket it is given measure heart rate, irregularities, palpitation. So, the main thing is, in your role play cards, there is one common thing that you can see is etc. Please don't use etc. when it comes to role plays, because whatever we are saying, it needs to be a sentence, not with like dots ittu povunathu pole alla. So, please make sure that we don't use etc. Okay? So, explain the functions of ECG. So first we can ask, do you have any idea regarding the functions of ECG? Because we don't have any idea whether this patient has undergone this ECG before or not. So some patients may have an idea, some may not. So that's fine. So first we are going to say, okay, please don't worry, I can explain you regarding. And in this, what we commonly use is please don't worry. This നമ്മൾ വളരെ common ആയിട്ട് use ചെയ്യുന്നതാണ്. And instead of that, we can say, please set your mind at ease. Can I explain the functions of ECG? Is it okay for you? Yes, Jesli, നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. May I know your understanding about the functions? About functions അല്ല, about the functions of ECG. Okay, Arya? And next, okay, functions in the karyam namak just other, is it clear? So let me explain you regarding the functions of ECG. Please set your mind at ease, and I will explain you regarding. Yes, please set your mind at ease. Correct, Anna. If you don't mind, can I explain regarding the functions of ECG? Yes, we can use that also, Prakash. It's right. So, it is actually performed to measure your heart rate to see if there is any irregularities or palpitations. Next, advise the patient of the possible needs for further test. So now we need to tell them, is it necessary to go for further test? വേറെ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഇനി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So it completely depends on the results and the doctor's decision. Well, I would like to inform you the need for further test. It actually depends on the results of your ECG that you are about to go for. ഇനി പോവാൻ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ECG റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതിരിക്കുന്നത്. And it also depends on the doctor's decision. Okay? So I hope it is clear till now. Should we wait that the question from the patient? Alba, it completely depends on your interlocutor, because some interlocutors, they would be silent, they wouldn't speak much. So in that case, we need to put an initiative to continue our conversation. Sometimes we may not have to put an initiative. The interlocutors would be very interested to continue this conversation. So that completely depends on your interlocutor, but we can just wait for 1 or 2 seconds, and after that, if they are not asking any doubts, we can initiate the conversation.
ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടേഴ്സ് ചിലർ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്, ചിലർ അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല. ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കോൺവെർസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് റിഗാർഡിംഗ് അഡ്വൈസ് പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ പോസിബിൾ നീഡ് ഫോർ ഫർദർ ടെസ്റ്റ്. Okay, so in this case, I would like to inform you if it is necessary to go for further test after this ECG. So we can use that question and we can say, well, it completely depends on the results of your current ECG, and after that the doctor will explain to you whether it is necessary or not. ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. But we have to complete the task in a normal way, right? Yes, we really need to complete the task in a normal way. But if some task, for example, as I had mentioned, resist request to interpret ECG results. This task can only happen if the patient is expressing a concern. അവരൊരു കൺസേൺ പറഞ്ഞാലേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് ചുമ്മാ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പോയിട്ട് വെൽ ഐ എം സോ സോറി ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് മൈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ചെക്ക് യുവർ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് വി ക്യാൻ നോട്ട് സേ ദാറ്റ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇസ്, ആ ഒരു ടാസ്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ടിൽ നൗ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? It is really necessary to inform you regarding the need for further test. Yes, Arya, we can do that. Depends on the results. Okay, depends on the result of your ECG which you are going to be performed, which you are going for. I would like to tell that it depends on your results and the doctor's decision that you may need further test. Yes, there are some slight grammatical errors. And next, check if the patient is wearing any jewelries or carrying his or her mobile phone. So, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? പേഷ്യൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? I would like to inform you that you need to go for further test. Shelmi, അങ്ങനെയല്ല. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. I would like to inform you that you need to go for further test depending on your test or the doctor's decision. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so till now is it clear for everyone? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Okay, so I hope it is clear. So നമ്മുടെ ടാസ്കിൻ്റെ last point, check if the patient is wearing or carrying his or her mobile phone. Mobile phone കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് just അറിയണം. So do you have your mobile phone or are you wearing any jewelries എന്നുള്ളത് just ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, if the patient says yes nurse I do have my jewelries and I do have my mobile phone with me, so it is really necessary that you keep it somewhere safe or you can give it to me so that after the procedure I can provide it to you. Procedure കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറയുക. നെക്സ്റ്റ്, so before the test you should remove. Glancy, it is really necessary that you need to avoid should ഒരു കാരണവശാലും യൂസ് ചെയ്യരുത്. should ഒരു കാരണവശാലും യൂസ് ചെയ്യരുത്. So Glancy, you can just say before the test, it is really necessary that you remove all the jewelry and mobile phone because it may interfere the test. Okay, it is important to remove the jewels and to keep mobile away. Are you wearing any okay, ഫെബ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചുമാക്കാം. ആദ്യം അത് വെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും മതി. First of all, we can ask whether the patient is wearing anything or not. Then we can say it is really important to remove it. Okay. So, moving on to the last task, establish consent, patient's consent to begin ECG. So, last we are going to
are you willing to go for this procedure? So before that, we will be asking, is there anything else you would like to ask me? വേറെ എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ല നാസ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. Last we are going to say, so are you willing for the procedure? Procedure പോകാൻ willing ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ the patient is telling, yes nurse, I am willing to go for the procedure. Okay, so thank you for this consent and I'll do the necessary arrangements for your procedure. So do you have any further doubts? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Before taking the ECG, please make sure that you remove. You will manual, it is better that you don't use will because it would sound more of commanding. So you remove the coins, jewelry, mobile phone as it may interpret with the ECG procedure or your test results. Mr. X, do you have your mobile phone or jewelry with you? Can you please remove it because it may interfere with the procedure. Is it okay for you? Are you willing to go for the procedure? Yes, shall me, it's right. One more thing, if you are wearing any kind of jewelries, please remove it and keep it aside. I will keep it safe for you. Okay, shall I begin with the procedure? Yes, Julie, you can ask that, or you can say I'll do the necessary arrangements for your procedure. Okay, so is it I hope it is clear till now. So last we are going to just say thank you for your patient listening, and I hope I have clarified all your doubts. If you have any further doubts, you can contact me. So this is what is going to be our conclusion. So if you have any further doubts, ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, and I'll clear it in the next session. Is there anything that I have to clarify for you? Are you willing to do the procedure? Thank you for your cooperation. Yes, Feba, it is right. So finally, can you please provide me the final consent? Final consent, or can you please provide me the consent? Can we proceed for the procedure? Yes. Do you have any concerns regarding? Yes. What if the 5 minutes not completed and task not completed? We need to focus on the time management, and if this task is not really necessary, we can skip that, but otherwise we need to complete most of the task. Okay, so for the next session, please do practice this role play and try to do it with the confirmed task. So thank you everyone for joining the session. Yes, thank you everyone.